વોશિંગ્ટન ડીસીમાં ઇઝરાયેલી દૂતાવાસના 2 કર્મચારીઓની એન્ટીસેમિટિક હુમલામાં હત્યા. વોશિંગ્ટન ડીસીમાં સ્થિત ઇઝરાયેલી દૂતાવાસના 2 કર્મચારીઓ, યારોન લિશિન્સ્કી અને સારા લિન મિલગ્રીમ, કેપિટલ જ્યુઇશ મ્યુઝિયમની બહાર ગોળીબારમાં મોતને ભેટ્યા. આ યુગલ, જે સગાઈ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા, એક રાજદૂતીય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપ્યા પછી હુમલાનો શિકાર બન્યા. શિકાગોના 30 વર્ષીય એલિયાસ રોડ્રિગેઝે હુમલો કર્યો હતો અને ધરપકડ સમયે ફ્રી પેલેસ્ટાઇનનો નારો લગાવ્યો હતો, જે રાજકીય પ્રેરણા દર્શાવે છે. FBI અને સ્થાનિક અધિકારીઓ આ ઘટનાની એન્ટીસેમિટિક હિંસા તરીકે તપાસ કરી રહ્યા છે. ઇઝરાયેલી વિદેશ મંત્રી ગિડેન સારે આ હુમલાની નિંદા કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબર 7ના હમાસ હુમલાઓ પછી વૈશ્વિક એન્ટીસેમિટિક ઉશ્કેરણીમાં વધારો થયો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયેલી રાજદૂતો વિશ્વભરમાં વધતી હિંસાના લક્ષ્ય બની રહ્યા છે અને શોકમાં ધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓને આવી હિંસા માટે જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. આ હુમલાની વ્યાપક નિંદા થઈ રહી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેને એન્ટીસેમિટિક હિંસા તરીકે વર્ણવીને જણાવ્યું હતું કે હેટ્રેડ અને રેડિકલિઝમને અમેરિકામાં સ્થાન નથી. ઇઝરાયેલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ આ ઘટનાને ભયાનક, એન્ટીસેમિટિક કૃત્ય તરીકે વર્ણવીને વૈશ્વિક સ્તરે ઇઝરાયેલી મિશનોમાં સુરક્ષા વધારવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ દુઃખદ ઘટના મધ્ય પૂર્વમાં વધતી તણાવની સ્થિતિમાં જ્યુઇશ સમુદાય અને ઇઝરાયેલી પ્રતિનિધિઓ સામેના જોખમોને હાઇલાઇટ કરે છે. જ્યાં આ ઘટના બની, તે કેપિટલ જ્યુઇશ મ્યુઝિયમે તાજેતરમાં એન્ટીસેમિટિક ધમકીઓના કારણે સુરક્ષા વધારવા માટે ગ્રાન્ટ મેળવી હતી. આ ઘટના ઇઝરાયેલ પેલેસ્ટાઇન સંઘર્ષના વૈશ્વિક અસર અને રાજદૂતીય કર્મચારીઓની સુરક્ષા અંગેની ચિંતા ફરીથી ઊભી કરે છે. Yaron Lishinsky and Sarah Lynn Milgram, two young representatives of the State of Israel, were murdered a few hours ago in an horrific terrorist attack in Washington. My condolences go to their families and to the staff of the Israeli embassy in Washington, D.C. I spoke this morning with Daniel, Yaron's father. I told him that his son was a warrior on our diplomatic front that felt just like a soldier in the battlefield. Yaron and Sarah were murdered at the Jewish conference of the AJC. This is the direct result of toxic, anti-Semitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Recently, we have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts against Israeli missions around the world, with an emphasis on Europe. Israeli missions and representatives around the world are targets of anti-Semitic terrorism that has crossed all red lines. I spoke about this recently on our Remembrance Day at the ceremony for fallen Foreign Service members. I have been worried for the past few months that something like this would happen. And it did. And the list of fallen Foreign Service members has grown today. The Foreign Ministry in Jerusalem and Israeli missions around the world will lower our flags to half-mast following the murder of our workers. My heart today is also with the employees of the Foreign Ministry. They are struggling daily with difficult conditions on the diplomatic front. I am proud to lead these devoted people. They serve the country, are identified with the country, symbolize the country. They are subjected to harsh and poisonous attacks and wars. Today, 2 of them were shot by a terrorist. There is a direct line connecting anti-Semitic and anti-Israeli incitement to this murder. This incitement is also done by leaders and officials of many countries and international organizations, especially from Europe. The words
are the modern blood libels. These libels about genocide, crimes against humanity, and murdering babies paved the way exactly for such murders. The global atmosphere has engaged Israeli and Jewish blood, has endangered Israeli and Jewish blood. This is what happens when leaders in the world surrender to the Palestinian terrorist propaganda and serve it. The statements and attacks blame Israel instead of Hamas. Hamas started the war on October 7th, is solely responsible for the war's continuation, and is solely responsible for the suffering of Israelis and Palestinians alike. I say today to these leaders and officials, stop your incitement against Israel. Stop your false accusations. Strengthen Israel in its historic battle against excess of evil in the Middle East. I spoke several times this morning with our ambassador to the United States, Dr. Yehiel Leiter. I thank him for how he represents us in the United States. I thank him also today for the way he is supporting the embassy employee in these moments. I also spoke with our dear friend, the U.S. Ambassador to Israel, Mike Huckabee. Ambassador Huckabee updated me on the intensive investigations underway by several government agencies into this act of terrorism. The most senior officials in the American law enforcement system are closely monitoring this investigation. We appreciate this. Terrorism is chasing us everywhere, but we will not surrender to terrorism. Since October 7th, Israel has been engaged in a battle on multiple fronts. We are fighting against those whose goal is the elimination of the Jewish state. We who swore never again will not allow this to happen. This is an opportunity to announce a conference against anti-Semitism that we will lead in Jerusalem next week, part of Israel's presidency of the International Holocaust Remembrance Alliance. The conference will be attended by foreign ministers and other ministers of IRA member states. It will also include envoys for combating anti-Semitism and representatives of Jewish communities from these countries. The new anti-Semitism is also rising today on campuses, in the media, and on social networks. We are committed to fighting it with all our might. We thank the partners we have in the world for this fight. The Israeli people, I say this morning, hold your heads high. No other nation would have stood with such a courage, dedication, and resilience in what we have been through and are still going through during this last year and a half. Let us try to strengthen the unity among us so that we continue to stand successfully in the historic struggle that has been forced upon us. Am Yisrael Chai.